ಮೋಡನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಆಲಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಸಂಯೋಜಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೋ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಐಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ನೋಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಿಬಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಂದಿಮಠ ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಸುಮಾರು 308 ಜನ ಏನು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಾನೂನು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಇಂದಿನ 5ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೌಲಿನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನಂದಿಮಠ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ
ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ರು, KSBC ಸದಸ್ಯರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಗುಪ್ತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, SN ಕಾಲೇಜ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇವರನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ತಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. Yes, I'll do it. She's already unmuted. Yes. I think I should speak in English, sir. Yes, sir. Yes, madam. Yes. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಳಸಬಹುದಲ್ಲ? Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. At the outset, I thank the KSBC for giving me this opportunity for delivering a lecture on Juvenile Justice Act to the candidates who are going to appear for the main examination of district judge. So at the outset, again, I congratulate all of you for passing your prelims and best wishes for you to clear your mains too. The topic that has been assigned to me is the juvenile justice. So juvenile justice, if you permit me, I can share my slides, sir. Am I allowed, sir? Korimat, sir? Yes, allowed, madam. Yeah, I will share my screen, please. Picture kori, sir. ನೋಡಿ ಮಾಡಬಹುದಂತ. My screen now? Yes. Yeah. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಬಿರ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಗೀಚೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಗೀಚೋದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಇವಾಗಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. Thank you, sir. Thank you. Juvenile justice. Professor Colin Howard ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. No civilized society regards children as accountable for their actions to the same extent as adults. The system of protecting young children against the full rigor of law is beyond argument. The difficulty lies in determining when, under what circumstances, should it be removed. Ishtu ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ನೋಡಿ. Is absolutely where we are talking about a civilized society. You know, it doesn't mean that children don't commit offenses. They do commit offenses. But when they commit offenses, should they be treated like the adults, like us? The reason he says is, look at the wisdom, look at the thing. What is the circumstances that made them to become the criminals? ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಜುರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿರ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 5 theories of punishment in jurisprudence. I have to recall you. The first theory that speaks is about the retributive theory. Retributive theory says an eye for an eye and tooth for a tooth. ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ, ನೀನು ನನ್ ಕಣ್ಣು ತೆಗ್ದ್ಯಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಯಾ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಹಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ
ನೀ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So the punishment will be based on the way the crime has been committed and how the crime has been committed and what type of crime has been committed. That is the retributive theory. And the second theory of punishment which we speak is the deterrent theory. Deterrent theory says that there should be a lesson to the person who has committed wrong against the society. The person who has committed wrong is called as accused. So we need to check crimes. Crime should not grow. If the wrong should not be repeated, the person should be punished. So if the person has to be punished, how he has to be punished? That has to be determined, and that's why we have our Indian Penal Code. Now, in the Indian Penal Code clearly mentioned, this is the crime which you have committed, and this is the punishment which is going to be given to you. So that is determined. But the person must be punished. It cannot be like this, an eye for an eye and tooth for a tooth. It's not right. The person must have done the crime for various reasons. It might be due to circumstances, an instinct. So such things do happen. And such cases, we have to look at the other things and how he has committed crime and then determine the punishment. That is what deterrent theory says. ಈ ಥಿಯರಿಯೊಳಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದಾನೆ ತಪ್ಪು, ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then there is a third one which is very important, which says preventive theory. Instead of allowing people to commit such wrongs, try to do something that wherein the person is prevented from doing. How can we prevent a person from doing? We can prevent the person from doing by showing him that if you do such an act, there will be repercussions. So there will be some action and reaction. So when there is an action and reaction, the person will prevent himself, try not to do such things because he knows the consequence, what will happen if he does that. So we are preventing. Second way of what the theory says is create an environment where the person is not at all failing to do anything which is wrong. You know, there was a king called in Ethiopia. He dreamt there should be a nation like this where there are no crimes at all. But I don't think so. It is possible. Where we talk even of Devaloka, there are Rakshasa Loka also. So that means where there are righteous, there are wrong people also. When there are wrong people, we come to know what is right and what is wrong. But then we need to prevent this. That is what preventive theory says. The fourth theory is expiatory theory. This is theory where it says that if a person commits something wrong, he should feel guilty, he must repent. And once he repents, he will not repeat the crime. So the first time he has committed, and then he should repent. That is why he is put behind bars. And that is why he is punished. The punishment will be very simple, very small. And ultimately, where it comes to is, he will feel that, no, what I did was wrong. I should have not done this. So once he comes out to the society, there is one whom we can see as a good person who is not going to do or not going to repeat such acts. That is the expiatory theory. The fourth and most important on which this particular legislation was drafted was reformative theory.
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಒಂದು ತೇರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ನಾವು ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆವು. ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಸಮಾಜದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತು ಈ ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದ juvenile justice system, Juvenile Justice Act is a reformative theory. They don't say that they should not be punished. They never say so. They don't say you should not be punished, but the punishment must be curative in nature. It must cure. What they say, a crime as such is a disease to the society. This disease should be cured. And how do you cure this? Any disease has to be cured by medicines. And that is what we are trying to find here. A medicine where youngsters commit crime and what medicine should be given to them so that they don't repeat it, they don't become criminals. That's the reformative. So it's a medicinal, it's a clinical. And how we are going to do this is through other way of giving them an education. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ತೇರಿ ಇದು. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Nobody should be physically injured for any reason. So with that thing in the mind, the reformative theory was drafted. Now, this is a juvenile justice system. And this juvenile justice system is based on this last theory of reformation. It doesn't mean that we are not going to consider the other theories. Of course, we are not going to consider the retributive theory, but to a certain extent, sometimes after 2012, we are talking to certain extent theory. Deterrent theory. But the most part covers the reformative theory. There is a Latin maxim, if you all know this, nil novi spectrum. It means nothing is new on this earth. And juvenile delinquency is also not a new to this earth. Children committing crimes, going wrong, is almost heard even from the ancient times. And even in those times, when children committed crimes, lenient punishments were given. If you all can remember, Hanumanji, he went to catch the sun. It's against nature. Whatever is against nature is against law. Law is nothing but the other side of nature, that's all. So he went to catch that sun and then he was punished, he was cursed. The sun cursed him, you forget whatever you have learned. You forget that you can jump so high and you can fly so high. That was a punishment which was given. But he was given a time for reformation. Later on in Ramayana, you hear him when he had to go and get that Sanjeevani medicine for Lakshman. He was reminded of his power that he can still fly. That means there was a deterrence, there was a punishment to him. But then he was given time for reformation. He was a kid, he was a small boy. So he would not understand the consequence of what he did. But the time was given to him. So that was a reformation. So that is why I said this maxim, nil novi spectrum, absolutely applies to this system called as juvenile justice system. When we look at the international perspective of this legislation, though
we do not know how it was actually going on in our nation. But there are a number of international covenants which speak about the protection of children's rights. International Covenant on Civil and Political Rights, which was drafted in the year 1966. Friends, this concept of protecting the children from crime and dealing with them in a different way, the idea came only in the last part of the 19th century, not before that. That is why the first covenant that came was also in the 1960s with International Covenant on Civil and Political Rights, and where Article 5 says, sentence of death shall not be imposed on crimes committed on by persons below 18 years of age and shall not be carried out on pregnant women. Article 5 of this covenant. That means no death punishment to juveniles. Should not be given. Then it should not be given even to the pregnant women. Article 5. Then the second convention which came was on UN Convention on Rights of Children, CRC, which is a very big document signed by the maximum of nations in 1989. This provides for the protection of children, ensuring rights available to them. All type of rights which a child has to get is ensured under this covenant, which is a vast legislation, and which has been signed by the maximum number of nations. The third one is UN Guidelines for Action in Children on Criminal Justice System, 1997. These are also known as Vienna Guidelines. And this was adopted for the protection of children. It was addressed not only to the states, but also to NGOs and media. The special thing of this. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಇವರು ಬರೀ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ರಿ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಂತದ್ದು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ Brussels in 2002 to encourage global juvenile justice and tackle issues relating to juvenile delinquency and justice issue. 2002ರಲ್ಲಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಅದು ಸಹಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜುವೆನೈಲ್ ಡೆಲಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ 4 ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ. So it is, these 4 legislation are talking about child rights protection. It is talking about the juvenile justice, and it is talking about how the system should be there in every nation for the protection of children. Now, how are this? Why did we need this legislation? Why did we need this legislation? Why this special legislation? Friends, we have taken adequate means for protection and well-being of juveniles, and all states have drafted their own legislation in this regard. The focus was, as I told, to reform and provide care to the unprotected children. As far as practicable, a child to be rehabilitated and restored to the family. We could find, of course, we are very lucky in the nation where we don't find most of the children orphaned. But if you go to certain countries, you find malnourishment, orphan children, not care children, juvenile children, many such things. So what we need to do, why we need to have this legislation? We want to reform these children who are deviated themselves from righteous things. They're doing something wrong, which is harmful to
the society as a whole. So we want to care for this unprotected children. And to care this unprotected children, we needed a legislation. And we want to rehabilitate, restore the child to the family from which it has been deprived of. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಲು ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯಿತು? ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. We can't make children liable for all the illegal acts because sometimes they don't understand it is an illegal act. They don't understand. They are, they don't understand what is legal, what is not. So they just simply think that it is right whatever they are doing it. So in that way, we need to make them understand that this is wrong. So it was drafted. A different law was drafted. And then if I have to say, I tell you an incident that happened in Bangalore when I was a kid studying in Bangalore. Because I remember the story. It was repeated by my neighbors and they were so conscious of sending us to movie. I don't know how to send our children to movies now, but those days it was so. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಬೀದಿ ದಾಟಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವಳಿ ಜೋಡಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೂವಿ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಇಬ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕುಸ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕಡಗ ಗಿಡಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಚಾಕುವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದು ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡೆದಂತದನ್ನ ಅವು ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನಾನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ, ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಲನ್ನು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಒಂದ್ ಮಗು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗುಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗ್ ರಕ್ತ ಬಂದು ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಮಗು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. It was a very big topic at that time in Bangalore, way back in I'm talking in 1980s when I was in Bangalore. So that means, these things happen where children do not know what they have done. Suppose the other child would have been, what would have been the punishment for that child? ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಏನ್ ಉಳ್ಕೋತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ ಬಿಡ್ತದು. ಆ ಮಗುನ ನೋಡಿ ಅದು ಸತ್ ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ ಮಗುಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃತ್ಯ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಮಗುಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ತಪ್ಪು ಹೌದು ಅಂತ ಅದು ಮಗುಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಯಾರು? ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? These are all certain things that come out, and that is why I said juvenile justice is drafted because to protect the child due to some environmental issues, some other issues. The child might have committed the crime and we need to reform the child. How it all started in India. Even before 1966, when the United Nations drafted the Convention on Child Rights, India had already started thinking about the protection of children as regards this, and in 1960, Children's Act was drafted, which gave a uniform look policy to protect all the children, including orphan children, abandoned children, all type of children. 1960, Children's Act was drafted. The first legislation in the way of protecting the children. Then in 1986, we had this Juvenile Justice Act, first Juvenile Justice Act. The first act was not known as Juvenile Justice Act, it was known as Children's Act.
Then Juvenile Justice Act 1986, because by this time, in international regime, a lot of development had taken place, and hence they could easily establish and they can easily draft Juvenile Justice Act. This was amended in 2000, and then the latest amendment has been in 2015. Now we have Juvenile Justice Act 2015 because the old act is absolutely repealed. So the object of this legislation is to care, treatment, rehabilitation, and development of child person. So look at the object, it's the caring of the child, treatment to what the child has done if there is any mental disturbance or physical disturbance to the child, rehabilitating the child, and developing the child in toto. So that was with that object, the Juvenile Justice Act was drafted, and that gave why we need to have this juvenile justice system. Thus, I remember Honorable Justice V.K. Krishna Iyer's statement, where in one case he had said, we need a penal code. Yes, because the child is a father of a man. See, the child is a father of a man. And if we are neglecting the underdevelopment in children, then we would be guilty of many faults and errors related to abandoning our own children. What a statement of Justice Krishna Iyer. So we should not neglect our children in this aspect. The law in India as regards juvenile justice has developed, and as today, it gives a complete picture as to how to deal with a juvenile or a child which needs care and protection. Reasons for committing of such delinquencies. Why do children do it? It might be because of upbringing of the child. Sometimes too much of pampering. Sometimes too much of negligence. What might be the reason we will not know. Anything too much can destroy the child. And that is that upbringing of the child. Second is parental care. If the child loses at a very young age a parental care, then also the child may become a delinquent. Economic condition. Friends, you know, when I, as a juvenile justice member, have seen most of the crimes committed by children was for a very petty amount, and the crime committed was very big. Because at that moment, the child wants only that. He doesn't see what will happen if I do this. So before proceeding, I will just tell one incident as a juvenile justice member, how the economic conditions matter. There was cousins, and both cousins had one son. The elder one was around 16.5-year-old, and the younger one was around 11-year-old. The elder one wanted 10,000 rupees. You know for what? Because the younger one's father had to give to the elder one's father 10,000 rupees, and there was frequent fighting in their house. So he wanted to stop that fighting. They were staying in a joint family, and he wanted to stop this. So what he did was, he took this younger boy, and because he's his cousin, naturally every day they used to move together, irrespective of this fight that took place between their fathers. That day, the boy took him near a river, and then he called up his uncle and said that your son is with me, pay me 10,000, only then I will release him. So, you know, they see all the movies and all, and the same way that boy did it. And then as soon as he had tied that boy, he had even tied his eyes. But then what happened? The uncle did not pay because he did not have in time. That boy did not know what to do because he had already kidnapped him, and suppose he takes the boy back to the home, maybe they will beat him. So with that scaredness, what the boy did was, he took the fisherman's net which was nearby. He strangulated the child and killed the child. His own cousin he killed.
about 10,000 rupees. And the very thing was, when I was as a member, I could see that the actually case had begun long back, before 1986. And no, not 1986, maybe in 2000 something. Then it had gone to High Court. High Court had reprimanded and said that now there is a Juvenile Justice Act, you send them to the board. So it had come back to us. The boy who had committed a crime, he was almost 29 years old. And I came only thrice. And the last fourth time when we had to call him, he had expired because he went into depression after the committing of the crime. So that's why I said that children, they don't understand and they do it. But he had already repented for it. So economic is also one of the cause for commission of crime. Lack of education, yes, of course. If the child is not educated, probably he will commit such crimes. Then the last, today in technological era, I should tell you that it is also social media, which is bringing out so many type of juvenile delinquencies. Last, when I was there in 2000 till 2017, from 2010, I started till 2017, there was a variation of the crime that was committed. And by 2017, I could see that children are adopting technology in commission of the crime. So they are very fast in it. And pandemic has taught them more to deal with this type of gadget like the way we are dealing today. And hence the crime commission is also deferred. So understanding the child as regard commission of crime is concerned is another aspect which we have to understand and we have to see. Juvenile Justice Act. Friends, in dealing with all this, we have to keep the 16 principles in mind. And for a district judge, how are we related? Usually it is a CJ who will act as a chairman of that, president of that juvenile board. But now children's court is formed and children's court designated is the district court. So hence, when such things come, these fundamental principles, which has been stated under section 1, subsection 35, has to be kept in mind. The first is principle of presumption of innocence. Child is always innocent. Don't move that the child has committed something else. Child has, whatever it has done out of innocence. It doesn't understand the consequence of the act, its act. With that presumption, you should move. If otherwise, if the child, yes, proves otherwise, then you can take your own action. But initially, it should be based on the principle of innocence. Second is principle of dignity and worth. It's a child, I agree. But the child too has got some dignity and it has got worth. Yes, this has to be kept in mind. Third, principle of participation. Many of us think that child cannot speak, it cannot express, it doesn't know what it is speaking, what it is doing. No, it is not truth. It is the children who speak truth. Whatever it is, they will tell us. I have experienced it. So allow them to speak, hear them first. That is participation. Allow them to participate in the discussion, allow them to tell. And now this has to be verified by us who are sitting on the chair. This depends on the age of the child, maturity of the child, and surrounding circumstances. If so, allow and hear and believe the child. That is principle of participation. Then the next is principle of best interest. The primary consideration to us, or what do you say, the interest of the child is paramount to us than anything else. ಮಗುವಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. Then the next one is principle of family responsibility. Won't believe, friends, sometimes the child will have family responsibility when the child is just 15 or 16. If he has lost some parents or it is acting as a parenting,
then it will have some family responsibility also. That also should be checked why it has done so. Principle of safety. Keep in mind, no harm should be done by any agency, by anybody to the child. It's not just I'm talking about any particular agency, but all, whoever will be in charge of the child, whoever will be taking care of the child, whoever will be responsible for the child, with whomever the child goes, should keep the child safely. And that should be given an importance while giving the child to any agencies. Then positive measures. All resources should be mobilized. We should promote the well-being of the child, identify the child, identify his environment, reduce his vulnerability, and only then the result will be good. Principle of non-stigmatizing the semiotics. Don't talk about the child anywhere. And suppose you speak also like I did, but I never named them. Not to name the child anywhere is a must. It's a must because all the proceedings most of the times will be done in camera, in certain cases. In certain cases, even though it is not done in camera, but the board which will be situated will be entirely different. It will not be like a court. So hence not to stigmatize the children. Then principle of non-waiver of rights. Non-waiver of rights. No, we should never waive the rights of children. It is not permissible. Whether it is by the child itself or it is sought by the guardian. If the guardian says, no, madam, we don't want to hear. We don't want to have the child that right for our child. You punish him, no problem, because he has done the mistake. So please punish him. If they so say so, but then you should not hear that. You cannot do that. You should not do that, not to waive the child's right. Principle of equality and non-discrimination. So everyone should be treated equally without any discrimination. This is my child. I have more care for a girl child. No, this is not allowed. Principle of right to privacy and confidentiality. You should protect the child's confidentially, build it, protect the privacy of the child. Principles of institutionalization as a measure of last resort. Send him home if possible. Don't keep him in observation home or other homes or state homes. As far as possible, if you feel that the child can stay happily with his family, send home. That is what it is telling. Repatriation or restoration, send him to get institutional measures. Principle of fresh start, give him a chance to start himself. Principle of diversion, so diverting from such wrongful act, bring him back to the where the society is working. Principle of natural justice, where you have already heard, or the autumn pattern, where fair hearing should be given, the child should be heard very clearly, and rule against bias should not be seen, and right to review also should be given. That is a principle of natural justice, and that should be taken care of by the system. Now let us come to the Juvenile Justice Board. This is where we are dealing with the, I don't say it as a delinquent juvenile, because it's a talk here about the child who has who is done something against the law. That's all. So we don't tell him as delinquent juvenile law. We tell him the child who has committed wrong or something wrong against the law. So juvenile justice, every district must have a juvenile justice board. That is a must. And so if it requires, Bangalore, there are more boards also. So if the district requires, there might be 2 or more boards also. There can be more number of members also. And the board shall consist of whom? It shall consist of metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class, not being chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate. And there shall be 2 social workers among them. One shall be a woman. So it's very clear that one should be a woman. The person who will head the board will be the metropolitan magistrate. The other person can be a woman or man as it is necessary. So here it will consist of 3 members. Qualifications are prescribed for the social workers, and the social, that is
They should have some qualification or they must have dealt with the children and something related to the child. They must be knowing child psychology, because we need to assist the magistrate. So hence, it is essential that they should know child psychology also. So the procedure is, in case the child turns 18, how it has to be done. Madam, one ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗೀಚಿದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ. ಅವನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ ಇವ್ರೆ ಪದ್ಮಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ, ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಲಖನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೋದು, ಅವ್ರು ನಗೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now we are talking about this board. So there is, as I told, it consists of 3 people. 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ JMFC ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 2 ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ in case of when the child turns 18 years of age. 18 ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. The child in conflict with law ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜುವೆನೈಲ್ ಡೆಲಿಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಡೆಲಿಕ್ವೆಂಟ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಮಗು, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಮಗು ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. This is that. So suppose if the child is less than 18 years, so that is why he comes before the board. ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ, ಅವನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ದಾಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. 18 ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಾಗೇ ನಡಿಬೇಕು. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಅವನು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 21 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ನೋ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತೌಟ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ bigger cities it's possible, but where in a small cities, even in villages today, even to this day, children are born at home. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. If the child has gone to some school, that will be a base for determining the age of the child. Suppose the child has not gone to school also, then how to determine? The determination will be depending upon the statements given by elders first. Second is, there's the last one. The last one is, sending him for medical observation, where the doctor will declare the age of the child. So after declaring, the child is
Below 18 years, only then the child will be produced before the board. ಅವೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಲೇಬೇಕು. ಅದು ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಮಗುವನ್ನ when it is found that yes, the child has committed that such a thing, what should be done? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ 8 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ that child, he should be placed in a proper and safe place. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಮಗುವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ NGOಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರವೇ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 3 ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ನೋಡಿ, ಜೂನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅವ್ರು ಬರೇ 3 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. The child should never feel that it has entered a court. That's why we say it is a child-friendly court. Child-friendly court. And second thing which is very again important under this act is those 3 people, including the JMFC, are all to be treated equally in powers and functions. That's the reason why they say that if there is any crime that has been committed, the child can be produced before any member of the board. ಆ ಮಗುವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಕಡೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವರು ಮಗು ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂದೂ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಂತೂ ಅಲೋನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎನಿ individual member, it can be produced, and the individual member at that moment can take a decision to send the child to a proper place till the next hearing. ಅದು ಮರುದಿವಸನೇ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಮರುದಿವಸನೇ ಆ ಮಗುನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Any decision which will be taken by the board, it might be interim or anything in between, sometimes if it is required. Remember that 2 people should be present, which section 7 says 2 people must be present. And when the final disposal takes place, it is essential that principal magistrate and minimum 2 members are present. If there are 5 people, 4 members and the principal magistrate or metropolitan magistrate, 3 people must be present. If there are 3 members, 2 members and chief minister magistrate, 2 people including principal magistrate must be present while passing the final order. In every step, child should take a participation. Parents can take a participation, and then only the process will go on. So it can be. Please share it again, madam. Yeah. You got it? You can see that? One second. I'll share. I think now you can share. Yeah. I think you can see now. Okay. ಅವನು ಯಾರ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ. So yes, that happens, not problem. So that is how they have to do it. So what they have to do is the child and the parent both will be given a way to participate and
and in the process. So they will be informed as to how it is going. Many a times what happens, we feel that what the child understands. ಆ ಮಗು ಏನ್ ತಿಳಿತೋ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅವ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. As you all know that we are all born to give the legal aid for everybody, and in that same sense for a child also it can be given. Can we go with this? No advocates? Yes. Yes, if the parents want and the child wants, they may forgo the advocate, but it is not possible because they don't understand how to represent themselves in the board. So they require some sense of assistance, and that is given by the advocates that we have found it. The most important person here is a probationary officer. Now, either they call him as a probationary officer or child welfare officer. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಗು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲವಾಸವಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದ ತಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. It is their duty, and the board orders them to do that before proceeding with the child, and they submit the information based on that, and that information they have to submit within 15 days. The board will take a decision to continue with the proceedings with the child. So that is what they have to do, and within 15 days of the first date of hearing, they should do it as far as possible. As far as possible. Of course, in every law we say, every case we say, speedy disposal of the case should be done because it is the question of the future of the child. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಡ ಮಾಡದೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ 7 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಾನೂನು ಸಹಿತ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Now let me deal with each section. So I'll go fast if I'm not letting it off. Section 8, it talks about powers, function, responsibility of the board. So it says very clearly that the board should function as far as possible in a concise way. Majority decisions will prevail. Final judgment must be passed as far as possible sooner. Speedy justice should be provided. Child should be kept in a rehabilitation center. The board should also look at that inquiry is done by a person who is a probationary officer or child welfare officer, and every month a detailed report has to be given about the child to the district child protection unit or the state government. Then police have to register the first FIR and then against the child, and then it can be on a complaint of the child. The board should also look at this FIR before proceeding what type of a crime has been committed by the child. And if it is finds that, then it can send the child to the observation home. So only when the proceedings are going on. Section 9 speaks about procedure to be followed by magistrate who has not been empowered under this act. It's very simple, friends. Sometimes you know what happens. They don't know before whom they should approach. And they may come before you also. You also are thinking that yes, they can get it. At such times, or the magistrate might not be there in place, and the members also might be absent for some reason. If they come, immediately that magistrate
should record in reason how the child has been brought, where the child has been, what time it has been brought. That you do in other cases also. Same way it has to be brought. And the child, there he says in his opinion, what is it? His opinion should be drafted and immediately sent to the nearest juvenile justice board. He will not be able to decide the thing, but he will send the child to the nearest juvenile justice board immediately after drafting the opinion, not without the opinion. He has to state his opinion about it. Then section 10 talks about apprehension of the child alleged to be in conflict with the law. So here comes one thing where we talk about special juvenile police unit. Even here, the police have been given training. They cannot deal with these children like they deal with the adult offenders. This juvenile police unit must consist at least one women police who will produce the child without losing time before either the chairperson or the members of the juvenile justice board after they have been caught. And this should be done within 24 hours, excluding journey time. Excluding journey time, they should be reduced. And then the police cannot keep these children in lock-up. They cannot keep it in the behind the bars. Even if they keep, sometimes I have seen, they would come and tell, Madam, where to keep this child? I had seen one police. He had kept the child whole night in his room, because he could not take it to the station. It was not allowed. I said, no, you can't take the child to the police station. The child may get scared. Again, the whole thing will be interrupted. Then he took us to his room. Next day, child was produced before us. But then we were very happy to note that he had taken care of the child as though it is his own child. The child said clearly, because we took him outside and asked him. He said, no, ma'am, they took us very well. They gave me something to eat and I also slept well. So you can't take the child to behind the bars or the police station once it has been produced before the member or a chairperson. So ಅದನ್ನ ಅವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಗುನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಮಗುನ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then role of person in whose child in conflict with law is placed. ಇಂಥ ಮಗುವನ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮಗುವನ್ನ ದೇಕರ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇಕರ್ಕೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. whomever you have placed the child, it might be a child welfare officer or probationary officer or the person in charge of the observatory home or whoever it is, the person should take care of the child which has been stayed. He cannot misbehave with the child. He cannot harass the child. That's a must. And because this will be heard by the board every time when the child is being produced before it. And if the board feels that something is getting wrong, then in that case, serious action might be taken against the people. Then bail to person who is apparently a child alleged to be conflict law. Can we give the bail to the child? Yes, we can. Bail provision here is very lenient. We can. But before doing this, we should keep certain things in mind. What crime he is charged with? And suppose you send him back. What will be the consequences? What is the circumstances? Sometimes, it's so difficult to make out things. But we should work in the best interest of the child, as I have already told you. We should look at that from where he came, to whom all he is acquainted. There was one case when I just joined 2 months, a boy was produced before me, before us, before the board. The boy had committed a series of theft. And if you could look at the boy, we could make out that he is from a very good family. Very good family. And a very well-known family in our area. I mean, why he had committed that was, there was always, of tribal matter, there used to be a fight between husband and wife. His parents. On that particular day, what happened, while quarreling, somehow the father pushed the mother
And the mother fell on an sharp instrument, and there was a spot death of the mother. He loved his mother a lot. So that shocked him. And he ran away from the home. After running away, he was caught by some group, some boys who were doing all such acts. They found this boy very intelligent. Of course, we had his school records. He was standing first in the class. He was expert in mathematics, 100 out of 100. His school teachers were also telling us he was a very brilliant boy. So they used his brilliancy in this way. And the boy, they had taken him and he was committing theft, and he was caught. As I said, he was a very brilliant boy. And then we sent him to the observation home. We ordered for the observation home, sent him to observation because proceedings were still going on. The next proceeding, police could not produce him. We said, why? He had run away from the home, observation home. There was tight security there. But I told you he was very, very brilliant. I mean, when we called the observation home person, that person was literally crying because they said that we can never understand how the child went away like this. He had used sharp weapons to daily scrap that window, and nobody knew how he had done it. And one fine day, he removed all the bars and ran away. So after that, there was a lot of search going on, but he was not found. Last, when I was about to come out of that board, I mean, my period was setting out away. At that time, the boy was produced. He had grown so long, tall. I recognized him. I told to madam, because by 7 years, I'd seen so many chief judicial magistrates sitting with me. And the last person, the lady was there. And I told madam, this boy was so small and he was so good. Then he recognized me. He recognized me. And then by this time, after running away, he had become a very big criminal. How the people had used him, they was very thin fellow. So they used him to rob the ATM. They would send him inside the ATM and he would rob and he would come out. And he would do it at night, and he was staying at Bangalore. They had arranged all his stay at Bangalore. And he told us all story because there was one accomplice with him whom all he had taken away. That fellow was caught first, and then this fellow was caught. See how the brilliance will be, how the intelligence of a person will also be used. So we should be very careful while releasing these children on bail, especially when it is a child. Then we should inform the parents, guardian, and also probationary officer and ask as I already told to you, we should ask the probation officer or the social welfare officer or child welfare officer to submit social investigation report. Only based on that, we have to decide what should be done with the child, whether we should be released on bail or not. Remember, friends, with all this proceeding should be completed within 4 months of the first production of the child, which most of the time doesn't happen because of various reasons. And maximum you can take 2 more months for extension. And if in such cases you are not, then we have to report saying why we are not done to the state government, why it is not over. Reason should be given for it. And in case of heinous offenses, it should be completed within 3 months. Within 3 months. After the Nirbhaya case, things change. That's why we have 2015 Act. And the heinous crimes should be taken very seriously by the board. And for every extension of the time, Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate has to record reason why date has been given. So it's not so easy to give the dates also. And we should ask the police people also to take a corrective steps, probationary officer to take a corrective step. Whatever it is, however we are doing, it should be in a child-friendly atmosphere. Child-friendly atmosphere. We cannot threaten him. Ali ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಗು ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೈಯೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. We cannot do this, so that it should be a friendly atmosphere for the child. We should give an opportunity to the child to talk.
ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಗು ಪೆಟಿ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನೀವು CRPC ಒಳಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 1 ಅಥವಾ 2 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, if I have to tell you, the child had robbed 50 rupees. Child had robbed 50 rupees. Very petty, but he was caught. He was caught. ಅದು ಮಗು ಬೇರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದ್ವಿ. ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೋಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಆದ ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫ್ ಇಟ್, but we send the child back to the parents. So summary proceeding in 1 day we finished it off. Such type of a thing should be done, but not as regards serious offenses are concerned or heinous offenses are concerned. 2012 ಆಗಿದಂತ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ 2015 ಬಂದಂತ ಈ ಶಾಸನವನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. We need to be very serious about this. So they say very clearly under section 14 is where it is a heinous crime or a serious offenses, no summary proceedings. It will be done according to the trials in summons case under the CRPC. ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ CRPC ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ರೇಪ್ ಅಂತದ್ದು, ಮರ್ಡರ್ ಅಂತದ್ದು ಅಂತವೇನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗು CRPC ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ summons case trial. In that same way we have to go. Section 15(6) preliminary assessment into heinous offenses by board. First, when it is a heinous offense, we need to verify the age of the child. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. 16 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 16 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು CRPC ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 16 ವರ್ಷ ದಾಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ತರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. Sometimes children are very 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 shrewd. We'll never know what they are thinking. ಅದೀಗ 12 ವರ್ಷದಿರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ 21 ವರ್ಷದಿರತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್? We need, that's why these social workers are sitting, and these social workers, when they speak to the child, they come to know that what might be the capacity of the child. And now especially we have to be very very cautious. Children know everything because of this technology. They have every knowledge. So hence we should be very careful. We should look at the circumstances under which the child has committed the heinous offense. The heinous offense when it comes to some in these all things. Section 15 gives one more thing for the board is it can take the assistant of psychologist or psychosocial workers. Psychosocial workers. If this applies even in case of district judge, because that is designated as children's court now. After 2015, it is designated as children's court. From the Juvenile Justice Board, appeal goes to children's court. Actually, there has to be separate court called as children's court under the legislation, but it is not possible, and most of the time it is the district court which is designated as children's court. Even the children under the children's court, the person should be very careful while dealing with it, and so hence they have to take the assistant or assistance of psychologists or psychosocial workers and other experts before punishing the child or before pronouncing the judgment. That has to keep kept in mind. Even in that case, again I repeat to say that the trial should be under CRPC summons trial, not warrant trial, even though it is heinous crime. Even though it is heinous crime.
That should be kept in mind. Section 16 talks about review of pendency of inquiry. It is a chief judicial magistrate or metropolitan, whatever it is, metropolitan magistrate, who has to review the pendency of cases of the board once in a month. Now, why it has been delayed? As I told you, there is a time given to us to dispose of the case. Within that, if it is not done, why it is so? And if they find that there is large number of cases, they can increase the sitting of the board. Frequency shall be increased. And we have observed, we used to sit once in a week, but then we had lot many cases to be dealt. Immediately, our chief judicial magistrate, sir, told us it's not possible to do once in a week. Let us have 2 days in a week. And Bangalore every day it is. Bangalore every day it is. And that it depends upon how many cases are pending. And especially in case of heinous crime, sometimes we have to sit very frequently to dispose of the case because it has to be done within the period of 3 months. So we have to look at that. Section 17 speaks about orders regarding a child not found to be in conflict with law. Sometimes, we start with the assumption. As I told you, you have to start with the presumption of innocence. That is one thing. But then with the presumption that some crime has been committed. Later on, we come to know that the child who is produced before us has not committed any crime at all. Then the child should be allowed to go home. But sometimes we find that child is committed, but it did not do it intentionally. As I told to you, while giving the punishment, we should be careful as to the circumstances for how it has been done. First time the child has committed and it is not a serious offense, it's not a heinous offense, it's a very petty offense. We can send the child by admonition, warning. ಬರೇ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಏನು ಕೃತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆರ್ we are give an admonition and send it. But that's not the end. We have to assign the looking after the child to appropriate person. Ask the person to counsel the child. Child counselors will be there in the child welfare committee. So we can ask the child welfare committee person, counselors, to counsel the child and reform the child as far as possible. Sometimes counsel will be required even for the parents. I have seen that, guardians. So that also can be done by the board. So direct child can participate in the counseling itself. Then what we can do other than this as a children's court person? We can organize a group counseling also for the child, so that the child next time it understand what it is doing is right or wrong. Sometimes the child is ordered to do community service. If it is found guilty, it is done, but it is not very big. We can order the child to do community service. Once what we had been on this to so many training programs, we used to come for Bangalore and all. We found it very, very nice what that board had done. I think in Mandya or something, where now they had ordered the child to go and clean its school every day. So it has to go and to sweep the school and then attend the classes for 15 days. That was the order. So child, it was very happy because it was sweeping its own school. It was very happy. It used to do even when it was a student. ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಈಗನು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಹೋಗಿ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು and if there is some fit person, send the child to the fit person and try to change the child as far as possible. And sometimes child can be released on probation also. If it promises that from now onwards I will not do, from now onwards I will not. Most of the children say so. And I tell you, in 80% of the cases, childs don't repeat. Once they come before us and we counsel them and we tell them, no, this is not right way of doing it, they do not repeat it. 80% of the case, 20% only they promise
ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, 1 ವಾರ 2 ವಾರ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ offense. We should decide and order the till we try to know that yes, the child is okay and it is doing very well. So only when we think that this child cannot be reformed, we should think of sending the child to special home. Not without that. ಬಹಳ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗುನ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಜೂನಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಮ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. We are talking about reformation. So we will train the child with education, skill development, reform and behavior modification, therapy, psychiatric, all supports will be given to the special home in Bijapur, where it was not there in Bagalkot, but it was in Bijapur. We used to visit there, and there we have seen that the children were sent to school in the uniform. So they were very happy for that. Then they used to even sometimes some occasional training programs were also arranged within that. In observation home also it is done, and in special home also it is done. Observation home we keep them when the proceeding is going on. Proceeding is going on. So it is not completed. At that time the child is sent to observation. And once the child is proved that the child was in conflict with the law, then we send them to special home. When we find that no bail can be given or no reformation can be done if you send him outside, so there we take up reformative things in the special home. So their vocational training will be given. They'll be given therapeutic centers, they will be taken, and then the child will be taken from visiting a specified places. Then sometimes de-addiction programs are also done. So these all things are done under the in the special home, and even in the observation home that is being done. Then under section 18 there can be all such orders where the child is in conflict with the law. Section 19 speaks about powers of children's court. What are the, this is where it comes. Child is, that is, I don't call them as accused, it's in conflict with the law, proves that yes, the child had done wrong, and board orders that it should be sent to special home. There is again children's court. As I already told to you, it is the district court which is designated as children's court, and this children's court has powers which are different from what is done under the district and session court. What are they? Children's court may decide that whether there is a need of a trial for the child like an adult. Again, I repeat, the trial will be summons. Even though it is a warrant case, trial will be in the, as stated under CRPC, summons trial. The child, tenets of fair trial, maintaining the child-friendly atmosphere. Friends, I tell you, even though it is children's court, it will again not be in a regular court. It will be many a times in the chamber itself. Otherwise, a small room will be allotted, where again it will be just like a board, and the person, the magistrate, will be acting as a chairperson. He'll be hearing the appeal. There will be not many advocates. There will be not many police people. Nobody is allowed. So the child can speak friendly, frankly, and fairly. So that will be taken care of even in children's court. So if it finds that there is no need of any trial as an adult, it can just of the Juvenile Justice Act. So passing the order while writing the judgment, you should mention it as section 18 of JJ Act. The order is being passed. Children court shall ensure the safety of the child. Children court also will take care of the individual care
care officer to what it has to be done. Children's court also will follow periodic report of the child. Every year it has to be submitted by the probationary officer till the child achieves the age of 21 years. If it is released. So that will be taken. Then children court also will take care. It will evaluate the child progress. It will ensure that child is kept in a safety place. It will also see that people who are around the child do not ill-treat the child. So these things will be taken care of the children's court. Now, where the child has attained the age of 21 years, but requires a place of safety. Again, the matter goes before the children's court under section 20. Child has attained age of 21 years and yet to complete prescribed term of stay in the place of safety. Now, this type of problems do come. Child is about 21, things are going on, the proceedings are going on. Child is kept in the special home. What should be done? What is the procedure that has to be followed by the magistrate? If the child has undergone a reformation, we can find a change in the child. Again, the child will be called before the magistrate. And even the report of the probationary officer or child welfare officer shows that child has been doing very well and it has changed. It can be sent back. If otherwise, then the child, what it has to be done has to be taken care of first. If it is to be released, under what condition it should be released, to whom it should be given, which guardian it should be given, who should monitor it, should be decided by the children's court. If the child is not reformed and he has crossed 21 years, it is the children's court alone which can take the decision to send the child to jail. I have never spoken about jail up to now. In juvenile justice, we don't send children to jail. We send them to special homes if they are. But only children's court, it has been designated, has got the right to send the child to jail after the child completes the age of 21 years, and that too after conducting an inquiry. Not before that. So child will be called. And after that, for the remaining part of the punishment, the child will be sent to the jail. This is one which has to be remembered. Only here jail term comes. Then section 21 speaks the order that may not be passed against child. Very clearly, no death sentence can be passed against any child. Even after 21 years, if the child is produced, he has committed a heinous crime where the ultimate punishment is death, yet you cannot assign him the death punishment and life imprisonment. Both are not allowed. Not allowed. As far as possible, release him on probation and give him a chance for reformation. Then section 22, proceeding under chapter 8 of CRPC will not apply against the child. As I told you, CRPC doesn't apply here. But when it comes to heinous crime, summons trial can be conducted on the child, and or any preventive detention law for the time being has been done, that can be taken care of. Section 23, no joint proceedings of child in conflict law with the person not a child. So you cannot mix adult and child in any proceedings. They are entirely different. You cannot bring the adults to the juvenile board, and because the child has committed offense with the adults, he cannot be taken to the regular courts also. So both will stand differently. So 24, the removal of disqualification on finding of offenses. So the board shall make an order directing police or the children's court to its registry that the relevant records after the conviction shall be destroyed after expiry of period of appeal. Friends, remember this.
once period of appeal is over, should ask the officers to destroy all the records, because we don't want to keep any black mark behind the child. ನಾವು ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪೀಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಗು ಅಪೀಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 24ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ repeat what he has done when he was a child. So that cannot be a record at all. That cannot be a evidence at all. So everything will be destroyed when whatever he has done when he was a child. That is to be remembered once the appeal period is over. Then 26 provision with respect of runaway child in conflict with the law. As many a times, as I told to you about the child itself who had run away, how it should be dealt. It's a very big thing that comes. It's the situation will be such that one side we want to protect the interest of the child, and the second side is the child is so intelligent that the child will escape wherever you send. Wherever you send, the child will escape. What to do? At that time, we have to take the assistance of the police officer, but then we have to warn that not to ill-treat the child, not to harass the child, and produce the child as far as possible within 24 hours. Keep the child in a safer place, and the board shall see that after he has run away, where to put him. Because if he is going to run away every time like this, somewhere where he is safe, again it cannot be jail. Even though he is running away, it cannot be a jail. So he can be sent to the correction institution, or he can be sent to some custody of a person who will take care of the child, or any similar place where the child is safe and would not run away. So that should be taken step. That should be done by the board as regard the children's court in case of the child if it runs away frequently from the home. So that is the one special step should be taken. So this is as regard the board is concerned. Child welfare committee is a organ. What is a different issue which is constituted in every district. This is related to child which has been orphaned, abandoned, or who has been left without any care. ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಮಗುವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಗುವಿನನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್, 4 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ they will assist, and all adoption matters and everything will be done by the CWC. If I have to talk so much about it, it's already 7:30. If I talk about so many things about CWC, I think again I will require 1.5 hours, and probably that matter doesn't come much to you people once it is. I saw your question paper also. They don't ask much about child welfare committee. I think I better skip this, and I'll talk about observation home, special home, and children's home. They are entirely different. Observation home and this special home and children home all are different thing. Observation home is where the child, when the proceedings are going on, to be kept in a safer place. Observation homes are made by the government. Sometimes it is maintained or by the state government, and sometimes by the NGOs or any person who is fit for it. They have to register their home as observation home. And special homes are again made by the state government or through voluntary non-organization or organizations. And this special home is done to rehabilitate, reform the juvenile who has been in conflict with the law. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಣಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮನೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And when I told you, when training was going on, they had taken us to one particular place in Bannerghatta, Bangalore.
where they are running in such a way for the such children, I mean, who require some posters, some care, some protection ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮಗು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, ಮಗು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದಟ್ ಹೋಮ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಸಹಿತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ, ಅದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ದೇಕರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೂವನಲ್ ಹೋಮ್ಗೆ, ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್, ಅದು ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ there is nothing called as remand home. We can't write that as a remand home. There's nothing. So we have only observation home, we have only special homes, and we have children home where the children are taken care of. Under this law, you know, adoption also requires, and this adoption matter comes before you people, because it has to come before court ultimately for an order. ಮಗುವಿನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಹಿತ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಯಾವ ಮಗು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮಗು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಿತ ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಫೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಎನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಡಿ, and that is ordered by the CWC. After that home study is made, a report has been submitted. With the report, with the biography of the parents, fostering parents, the child, you know, the concept of the child also will be taken care of. ಆ ಮಗು ಸಹಿತ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. After the court orders that yes, such and such persons can take adoption of such and such child, then the court order, then the adoption gets completed after registration. So this is the work of the court in case of adoption, but the rest of the things will be taken care of the CWC itself. So there are other offenses also which are committed by the child, but this not much. But when you are talking about appeal to the children's court, it is dealt section 101. Actually the application is done. Procedure, as I already told you, how it has to be done, where it has to be taken care of. So, and there are special juvenile police unit also. Who are they and how they should be? What is the training? How the psychology of the police people should be? There should be a women in SJPU. Has all been stated under section 107 of the Juvenile Justice Act. And now every district has got SJPU. Every district has got, whether it is been the SP office itself, but one unit will be designated as SJPU. So this is a brief thing which I gave as regards juvenile justice system is concerned. If I have to speak much on this, I think I will require another 2-3 hours. I should not take too much of time. It's already 7:40. But what I ultimately would like to tell you, you're all going to be in a special chair. I've already fixed your chair here. But please change your chair when you are dealing with your child. When you are dealing with a child, don't sit as the way you sit for the other cases. And this really will make a difference. The object of drafting the Juvenile Justice Act, the legislator, whatever had in mind, will be achieved only when we change our chair when dealing with the children. Thank you, friends. Thank you for listening me.
And if you have any questions, yes, please, I am here to answer. Basraj sir. Hello. Hello, madam. Yes, madam. I am here only. Yes, sir. Sorry. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೆ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮಗೆ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಭವ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭವ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಮೈ ಕ್ವಶನ್, 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು, ಏಜ್ ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 100% ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಆಫ್ ಜೆ ಆಕ್ಟ್. ನಂದು ಮಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಏನು ಆಲಿಸಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀತಾ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ ಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಂದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ 21 years ಸಮಥಿಂಗ್, ನೋ? ಏಜ್ ಇಸ್ 18 years ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 18 years ಇರತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 21 ವರ್ಷ ತನಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 18 year ಏಜ್. ಅದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದಾಗ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ಜೂನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. 18 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನು 21 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದು 2 months ಆಫ್ ವಿದಿನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಶುವಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ 2 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಜುವೆನೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅದು ನಿಜ. ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾನೇ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಮುಗಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಸ್. ಅದು ಮುಗಿದ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು
ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಳಿದ ಅವಾಗ 2010 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೀಗ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರು ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ರೀಸನ್ ಬರ್ದಾಗ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದಾಗ 2 months ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌದೌದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ ನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾವು. ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. AWLXBA5 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಾಳೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹಾಸನ್ ಬಾರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರು ಆ ಮಗು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ನಾಳೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗುನ. ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಪೂರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೀತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ರಂಗಪ್ಪ SD ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. Good evening, madam. Good evening, ಹೇಳಿ ಸರ್. Madam, my question is only pertaining to the probation officer if he is misconducting duty. Misconducting. Yes. What action? There is punishment for him. The punishment is behind bars. Proof ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಿತ ಜುವೆನೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅದರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಅರ್ಧ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ಪೂರಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 3 years imprisonment. Fine can go up to 1 lakh rupees.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್. ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮರ್ಲಿನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮರ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮರ್ಲಿನ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೇಡಮ್ ಮರ್ಲಿನ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಹಲೋ, ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ತಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹುದ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏನೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ SC ನಂದಿಮಠ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುರಂದ್ವಾಡ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು KSBCಯ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಂದಿಮಠ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕಾನೂನು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂತ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ KSBC ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸಹಿತ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಿಟಲ್ ಕೋಡ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೋರಿಮಠ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಗೋಜಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳದಂತ ಬಹಳ ಸಹನಶೀಲದಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾರ್ದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಸಮಯ. ನಾಳೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಮುಂಡ್ರಗಿಸರು ದಿವಾಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ KSBC ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ